Okay, welcome back. I think this will be the final video for the first introduction part of this entire course. So IoT based hypoglycemia detection এখানে হচ্ছে আমরা insufficient amount of glucose and sugar দেখব ব্লাডের ভেতরে, সেটা কিভাবে আমরা ডিটেক্ট করতে পারবো। So the idea is blood sugar যদি 70 milligram per ডেসিলিটারে বেশি যায় তাহলে we can consider যে হচ্ছে hypoglycemia। আমাদের এখানে কিছু ডেটা আসবে which is heart rate, diastolic blood pressure, systolic blood pressure, body temperature and sweating হচ্ছে কিনা। So these are my data. So if you see, this is an use case diagram. So use case diagram এ কি হয়, এখানে আমরা যদি দেখি there is a user এর কাছ থেকে there is some sort of machine দিকে might be a smartwatch or might be some other machine যেখান থেকে আমরা গ্লুকোজের ডেটাটা নিচ্ছি, then heart rate ডেটাটা নিচ্ছি স্মার্টওয়াচ থেকে, and both of this data are passed through a cloud server. As you can see, cloud server দিয়ে cloud-এ চলে যাচ্ছে, and then once it যখন cloud-এ যাচ্ছে, then we have the server running a machine learning model. সেই machine learning মডেলটা বেসিক্যালি চেক করতেছে যে ডেটাটা অ্যাকচুয়ালি হাইপোগ্লাইসেমিয়া কি নয়। যদি হাইপোগ্লাইসেমিয়া না হয় তাহলে সেটা আবার সেফ হয়ে যাচ্ছে, আর যদি হয় তাহলে you get a notification on the smartphone and then it notifies the user, and this process keeps going on and on. So this continuous যে process যেটা হচ্ছে, so this is basically like the hypoglycemia detection using IoT. This is how a dataset for a scenario like this will look like. এখানে কিছু ভ্যালুজ আছে, কাউন্ট, মিন, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, মিনিমাম 25%, 50%, 75%, ম্যাক্সিমাম। গ্লুকোজ লেভেলস দেখাচ্ছে, সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার কত হচ্ছে প্রতিটা পেশেন্টের, হার্ট রেট কত হচ্ছে, সোয়েটিং কেমন, শিভারিং কেমন, হাইপোগ্লাইসেমিয়া আছে কি নাই সেটার কিছু ভ্যালুস দেখাচ্ছে। And then we will train our model basically using something like KNN, XGBoost, which is gradient boosting. Then random forest, we train our model based on that, and we get some sort of accuracy. We do a comparison with it, and then we deploy the model actually. যখন আমরা deploy করব তখন হচ্ছে we'll be able to use this here. Cloud থেকে continuously detection হতে থাকবে. This is a basic idea of what an IoT based project looks like. So the whole idea is to ability to recognize the principles of IoT. So if you see the principles of IoT, if you see the parts of IoT basically, so you can see the user here, you have the sensor, এখানে smartwatch অথবা that machine, you have the communicator connected to the cloud server যেটা হচ্ছে আমাদের controller, and এই কন্ট্রোলারের ভেতরে মেশিন লার্নিং মডেল এন্ড এভরিথিং চলছে, and then অ্যাকচুয়েশন কি হচ্ছে যে নোটিফিকেশনটা আসছে, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়েটর। ওকে, the other thing is ability to determine the challenges of IoT. আমরা এই কোর্স থেকে IoT এর যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে সেগুলো ডিটারমাইন করতে পারবো। Then obviously ability to determine the advantages and disadvantages of IoT based solutions in our daily life. So basically ability to think projects. So with that being said, the first part of this course is done, the first lecture to be honest, and thank you. I hope you will be watching the next videos. So see you, bye bye.